Hello everyone. So we'll start the third unit of the matrix space topic as I have completed the two topic in offline classes. Now I will complete the total unit 3 by these videos. Okay. So the first topic in the unit 3 is that continuous function. So first of all, we will see what do you mean by continuous function in the real number line, and then I will go for that continuous function on matrix space. Okay. First of all, देखो गोटे जिनिस मुई लिखली fx is continuous at a point x is equal to c belongs to r. तार मीनिंग करा आम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन सब जानी छूँ फिर भी आम लिखुचे भल करके बुझमा आम फॉर एवरी एप्सिलॉन there exists delta positive such that कौन होचे इस जगह रे fx belongs to f of c minus epsilon root f of c plus epsilon whenever x belongs to c minus delta to c plus delta. Okay, so ताकि आम टे भल कर बुझू आम एक्चुअली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जदि आम बुझी जमा देन आम लगे भल है इन दिस टॉपिकटा. So first of all, सुनो, suppose I have drawn a line fx. This is suppose the image line fx, and suppose I have here real number line where I have a point c. Okay, then I decide I पहला भी हमें लिमिट और डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन डेफिनेशन दी है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बुझी है. Suppose I have to hit this f of c, मते ई टारगेट f of c के हिट करबा अच्छे. ओके, बट मते ठिया हवा अच्छे ई पॉइंट रे c पॉइंट रे मते ठिया ही करी जस्ट f of c के टारगेट करबा अच्छे. सपोज दैट मते टिके रिलैक्सेशन दिया हैला जदि मते कह गला ठीक अच्छे तमे जदि f of c माइनस एप्सिलॉन गुडे बाउंड्री दियाला कि जदि तुम ई बाउंड्री रे भी सुट जदि तुम पड़ुछे देन इज ओके मीन्स दैट जदि मोर सुटिंगटा ई मझी रे भी पड़ले आई विल गेट द पॉइंट. सपोज आई विल गेट द पॉइंट according to this epsilon band. This I am saying that this is called epsilon band or error band. According to this epsilon band, my delta has been decided. I will choose this delta accordingly. That means I will get a neighborhood c minus delta to c plus delta such that whenever I am here in this interval, जदि मुझे जेन पॉइंट रे भी रही करे शूटिंग करमी मोर शूटिंगटा ई मझिरे ही सबुले पड़वा. तार मीनिंग करा मुझे लिखी दैट मीन fx the shooting. Suppose x is this, so fx, that fx lies between f of c minus epsilon to f of c plus epsilon whenever x belongs to c minus delta to c plus delta. Now if suppose I will change my epsilon, suppose epsilon ta take a born nijima, so accordingly delta will change. So for every epsilon given there exists a delta. There is delta depending on all epsilon here such that তারপরে বুঝি পারছ যদি এক্সটা ই মঝিরে রহলে তার শুটিংটা তার ইমেজ পয়েন্টটা ই মঝিরে রহবা. ঠিক আছে, এটা রিয়েল নাম্বার লাইনরে আমি কন্টিনিউয়াস ফাংশনর ডেফিনেশন বুঝিতেলাম. নাও উই গো ফর দ্যাট ম্যাট্রিক স্পেস. আই এম রাইটিং দ্য ডেফিনেশন ফর দ্য ম্যাট্রিক স্পেস. আমি দুইটা ডেফিনেশন দেখমা. লেট x comma d be a matrix space and y comma d star be another matrix space. Be metric spaces and I have a function f from that x comma x to y. X to y we have a function. Be a function or mapping of x into y. Then f is said to be continuous at a point a belongs to x
if, again I am saying the definition I've done, for every epsilon greater than 0 there exists a delta such that এই জায়গায় যেতে আমি ইন্টারভালর কথা কହୁছিলাম because the metric in the real number is usual metric I have taken here, modulus কথা আসবা like in a kind of the distance between fx and f of c each less than delta whenever x minus c is less than epsilon whenever x minus c is less than delta. Now in terms of the metric ভাল করে এটাকে বুঝবার লাগি চেষ্টা করো মাস্ট ফার্স্ট কে গ্রাফিক্যালি তুমি বুঝোছেন তারপরে অ্যাবসলিউট ডেল্টা ডেফিনিশন লিখমি. Suppose I have a metric space here, this is x with the metric d, and suppose another we have a metric y with a d star metric, tick, and I have a point here a, need to shoot at f of मतलब shoot करवा जे कहा के f of a के see f of a गोटे epsilon band dela, neighborhood dela. This is nothing but what? S f a epsilon is an open ball centered at f of a of radius epsilon. For this epsilon ball there exists a delta ball such that this is nothing but what is that? S a delta, such that whenever x is in this here that fx is there in this ball. Okay, so for all epsilon greater than 0 there exists a delta such that if x belongs to s of a delta, if x belongs to a of delta implies fx belongs to s of f of a epsilon. Is that clear? Or here the distance is d, that means whenever the distance between a and x is less than epsilon delta, distance between a and x each less than delta, if then distance in that y space, that's why I have taken d star, between fx and fa each less than epsilon. যদি তাঙ্কর দুইজনক ভিতরে লেস দেন ডেল্টা হবা দেন তাঙ্কর ইমেজ ভিতরে অর দ্য সেন্টার ভিতরে লেস দেন epsilon হবা ডিস্টেন্সটা. और ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ definition, ଏ definitionଟା clear है for every x belongs to this neighborhood fx belongs to this neighborhood, or distance between a and x is less than delta, then distance between fa and fx is less than epsilon. Or बढ़िया वाली definition, the set of all image point of s of a delta, যদি প্রত্যেক পয়েন্ট দিস ইজ s of delta প্রত্যেক পয়েন্টর ইমেজর কলেকশন নেমি, প্রত্যেক পয়েন্টর ইমেজটা ইনে পড়ুছে, the collection of all image point of this ball is obviously lies in this ball, is contained in s of f of a epsilon. That meaning f of s of a delta, the image of this ball is lies inside this ball. So we have seen that three types of deduction. For all epsilon greater than 0 there exists a delta such that this thing happens. Okay, I will give an example. ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଅଛେ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବୁଝୁ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେମା. Let I am writing that question example. Let f is a mapping from a metric space x comma d to R with d star, where d star is the usual metric in R, that means modulus, usual metric, that means the modulus one, defined by f of x is nothing but distance between x and k, where k is a fixed number, is fixed in x.
ફર્સ્ટ અમે ડેફિનેશન ઓફ ધ ફંક્શન બોલું તો આપણે અમે ચેક કરવા કન્ટિન્યુટી છે મતલબ શો કરવા છે કે એફ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ એવરીવેર ઇન એક્સ કમા ડી তো ফাংশনটা কেনতা হচ্ছে দেখো ফাংশন ইজ ফ্রম এনি ম্যাট্রিক্স স্পেস এক্স কমা ডি টু এ রিয়েল নাম্বার লাইন আর so where this x goings to suppose I have taken x in x comma d x টা কাহার পাকে যাচ্ছে so arbitrary I have taken a point k in x comma d that k is a fixed number তো ତାଙ୍କର ମଝିରେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବାହାରିବା ସୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ କାହାର ପାଖେ ଯାଉଛେ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଯେମିତି ଅଛି ସପୋଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେମି x1 ତ x1 କାହାକେ ମ୍ୟାପ୍ ହେବା ଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବା ଓକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ now I will show that this function is continuous on x the meaning kana dekho I will take an let a be any point in x. If I show that fx is continuous at a, then I will say that the function is continuous on x. So need to show that the distance between fx and fa is less than epsilon. And for that epsilon, we will find a delta. What is that first of all? What is the distance between fx and fa? Acha. Was that fx here is nothing but distance between x and k, because fx is distance between x and k. Then what is fa? Distance between x and a. And what is the d star is? D star is nothing but the usual matrix. So I can say that this is the distance between xk minus distance between x and a. Now I can say that this is by the inequality, this is less than distance between xk plus distance between xa by triangle inequality. Acha, first of all this is first of all I need to show that this is less than epsilon. Okay, let epsilon greater than 0 be given. Need to find a delta. हमको अबे delta बाहर करवा है. Now I can say that distance between x and a, देखो भल को सुनी ना. First of all मते कहाँ देखा हुआ है whenever distance between x and a is less than delta, मते कहाँ देखा हुआ है distance between x and a is less than delta, then मते देखा हुआ है distance between fx and fa is less than epsilon. मते देखा हुआ है distance between x and n. तो इटा मोर बारी जेते distance between f and x is less than this much. मते ये जिनिसटा less than epsilon देखा हुआ है. Now need to find what is delta. Distance between xk can be written as distance between xk plus distance between k by the triangle law of inequality. And these must be less than delta. So this is always less than epsilon. हमें नहीं छो हमको दिखावा है. And distance between xa must be less than delta हमारे को था. So I can choose this epsilon is as our delta. So choosing delta is equal to epsilon, we have whenever distance between xa is less than delta, distance between fx and fa is less than epsilon. Because देखो हमें delta root less than है. What is the delta? Nothing but epsilon. So distance between f and fx टा कहाँ है less than epsilon है. Hence I can say that fx is continuous at x is equal to a, hence fx is continuous on x. Okay, next गोटे थ्योरम में प्रूव करमा हमें गोटे थ्योरमटा कौन अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरमटा अच्छे थ्योरम कौन अच्छे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अबाउट let x comma d and y comma d star be matrix space and f from x to y be a function, then I say that f is continuous at a point x0 belongs to x if and only if, very important line, if and only if
f of xn converges to f of x0 for every sequence xn in x with xn converges to x0. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन का हमें भल कर बुझू काଣା है से काଣା कहूँ we have a two matrix space x comma d and y comma d star we have matrix spaces and we have a function then मते प्रूव करवा छे f is continuous at a point continuous at a point x0 belongs to x. So first for we have a matrix space x comma d here, we have a y comma d star here matrix space here. I have taken a point x0. तो से दुईटा कथा कहूँ इफ एंड ऑल इफ सपोज फर्स्ट आप कथा लमु जदि मो पाखे गोटे सिक्वेन्स अच्छे एक्सएन जहाँ क्या कन्वर्ज करुचे x0 के देन से कहूँ जदि फंक्शनटा कंटिन्यूअस है देन ताकर इमेज सिक्वेन्स f of xn क्या कन्वर्ज करवा f of x0 के कन्वर्ज करवा और थे कहूँ जदि मो फंक्शनटा कंटिन्यूअस है एंड जदि गोटे सिक्वेन्स अच्छे एक्सएन क्या कन्वर्ज करुचे x0 देन तांकर इमेज सिक्वेन्स भी f of xn क्या कन्वर्ज करवा f of x0 के एंड उल्टा कथा क्या कहूँ एबे जदि सबू बेले जिन भी सिक्वेन्स फॉर एवरी सिक्वेन्स दैट मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी सिक्वेन्स xn इन x जदि मोर गोटे सिक्वेन्स अच्छे xn इन x कन्वर्जिंग टू x0 एट द सेम टाइम f of xn जदि f of x0 के कन्वर्ज करुचे then I can say that f is continuous. But remember that must be true for every sequence. एंता नेवर कोई गोटे सीक्वेंस लगे एंता ही गला बट आमे से केस रे मैंने कोई पारमु कि f is continuous. That must be true for every sequence xn converging to x0 f of xn converging to f of x0 जदि अच्छे then I can say that f is continuous. So इने दुईटा पार्ट अच्छे. The first one is the necessary part. So what's the necessary part I will take? Necessary part. Okay, necessary part will I will take that. देखो necessary part हमें क्या नाम हमको दी छे continuous हमको प्रूव अच्छे हमें फर्स्ट नेजिमा for every sequence xn in x0 xn converges to x0 f of xn converges to f of x0 हो छे मते प्रूव करवा छे कि f is continuous. Okay, so what is given to us we have भल के ध्यान देके देखमा given for all xn belongs to x with xn converges to x0 given f of xn converges to f of x0 मते given देई छे. ओके मते एटा given देई छे कि जेबे xn टा x0 के कन्वर्ज करू छे f of xn टा f of x0 के कन्वर्ज करू छे. What's my claim? Need to show that f is continuous at x0. मजा लगवा प्रूव करमा f is continuous at x0. Let us assume that fx is not continuous at x0. ठीक है पॉज लेमा एबे मुई तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे जिनिस बताली कंटिन्यूअस डेफिनेशन नॉट कंटिन्यूअस डेफिनेशन काना देखो भल लागबा सुनमा देखो आउटर बतो जो सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स स्पेस x कमा इटा लिखवा दरकार नै नंबर पूर्व जस्ट एक्स्ट्रा जिनिस है y कमा d स्टार v अनदर मैट्रिक्स स्पेस. ओके मैं कहूँ छे कि x0 रे फंक्शन टा कंटिन्यूअस नाइन नो मींस x0 रे फंक्शन कंटिन्यूअस नाइन नो वी हैव ए फंक्शन f हियर means काना होतो बा for all epsilon greater than 0 there existed delta positive such that blah 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 ता नेगेशन काना बा there exist in epsilon greater than 0 सामना लोग ता मोते एंता गुटे epsilon देला कहा रेडियस रे f of x0 रो एंता epsilon रेडियस बोल्टे देला such that भल के सुनमा सामना लोग ता मोते एंता रेडियस बोल्टे देला epsilon there exist ball such that मैं जिन भी नेबरहुड बॉल लेली तार x0 रो तार इमेज टा टोटल इमेज टा भीतर ना पड़ला भल के बुझमा फॉर देयर एग्जिस्ट इन एप्सिलॉन
तुम जेन भी डेल्टा नेबरहुड लेना जेन भी डेल्टा नेबरहुड नेल तार सबू इमेज मीन्स टोटाल इमेजटा इ भितर ना पड़ला ही पारे तार किछि पॉइंट भितर पड़ी पारे किछि पॉइंट बाहर पड़ी पारे मीन्स तार टोटाल इमेजटा इ भितर ना पड़ला तो यही लॉजिक के नहीं करी आमे ये थ्योरम रो प्रूव करबा ठीक अच्छे देयर एक्जिस्ट एप्सिलॉन फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 तुम जेन भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 नेलो द डेल्टा नेबरहुड ऑफ x0 image of actually the image of I can say that the image f of s of x0 delta does not contain in this ball s of f of x0 epsilon ओके तो ये डेफिनेशन के आम यूज करूँ भल कर एबे ये जिनिस आपको जस्ट बुझावा लगी था आम प्रॉपर डेफिनेशन क्या आसू दैट मीन्स वी हैव assumed that f of x is not continuous at x0 that means there exists a epsilon greater than 0 such that they are each no open ball center at x0 there is no open ball center at x0 whose f image is contained in or lies inside contained in s of f x0 epsilon बहुत कर बुझवा लगे करमा there is no open ball no open means जेन भी open ball ले लो तार इमेज टा बाहर टिके पड़वा भीतर पड़वा ठीक है तो there is no open ball center at x0 whose f image is contained in this ball तो बुझमा देखो suppose गुडे रेडियस टा मिनेली 1 गुडे 1 रेडियस रो बॉल टे नहीं गली तार मीनिंग करा x0 देखो ये गोटे जिनिस लिखुचे now I can develop a sequence consider a sequence of open ball first ball के नानेली radius 1 centered at x0 तापरे radius half x0 तापरे radius 1/3 centered at x0 that's again 1/4 x0 and so on s of 1/n x0 बॉल के सुन माइबे तो मुझे फर्स्ट स्टेप रे कणा करली गोटे सेंटर x0 अच्छे तार 1 रेडियस रो बॉलटा नहीं लियो जेहेतु 1 रेडियस बॉलटा नहीं छे बे ये तो कंटिन्यूअस नहीं नो मीन्स आई विल श्योरली गेट ए पॉइंट हियर whose f image or image is not there means e ball रे गोटे पॉइंट पामा x1 e पॉइंट रे पामा x2 गोटे पॉइंट ना देली विल गेट वन ए पॉइंट x1 हियर such that kanaba f of x1 does not lie in s of f of x0 epsilon we get a point x2 here such that f of x2 will not in s of f of x0 comma epsilon तो इवन डायरेक्ट लिखो छे हैला there exists xn belongs to s of 1/n x0 such that f of xn does not belongs to s of f of x0 epsilon so mo pake be gote sequence ta wala dekho x1 x2 x3 sobu re niche now I can say that we have a sequence xn in x such that to मैं देखी पा रहा हूँ xn टा किनो नहीं छू x0 रो 1/n नेबरहुड रे तो पक्का xn कहाँ के कन्वर्ट करू छे x0 के सच दैट xn कहाँ के कन्वर्ट करू छे x0 के बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x0 इज लेस देन 1/n एंड दैट गोज टू 0 as n tends to infinity we have a sequence xn in x such that xn कहाँ के कन्वर्ट करू छे x0 but f of xn does not converges to f of x0 तो मैं देखी पारो बिकॉज f of xn और f of x0 भीतर डिस्टेंस टा ग्रेटर देन एप्सिलॉन नहीं छबा बिकॉज इट भीतर बिलोंग नहीं करबार तार मीनिंग f of xn f of x0 भीतर डिस्टेंस टा ग्रेटर देन एप्सिलॉन ही जेबा so I have a sequence xn converging to x0 but f of xn does not converges to f of 0 which is a contradiction because we have given that जेबे जेबे xn converges to x0 છે f of xn f of x0 के कन्वर्ज करू છે which is a
contradiction. So our assumption is wrong. Is wrong. And what we have assumed that fx is not continuous. Hence fx is continuous at x0. So this is the necessary part. Just look at it. Again, we'll prove the sufficient part. So sufficient part kana coach sufficient part easy hai. What we have given with given f is continuous at x0 and we have a sequence xn belongs to x is a sequence with xn converges to x0 अच्छे मतलब प्रूव करवा अच्छे उसमें क्लेम f of xn converges to f of x0 बस एक की क्लेम करवा अच्छे आराम से और बाकी दूसरा जिनिस दी है continuity at x0 and the convergence. I will use these two definition to prove this one. Easily ही जीवा देखो continuous दी है fx is continuous at x0. That means for all epsilon greater than 0 there exists a delta positive such that क्या definition यूज करूँ से definition यूज करूँ बॉल वाला f of s of x0 epsilon lies inside that s of f of x0 e delta lies in this ball. ठीक. Now again I will use the definition of xn converges to x0. Convergence of the sequence I जानी छू. For every epsilon greater than 0 there existed natural number such that after that step natural number all the sequence term lies in epsilon neighborhood. But in place of epsilon I will choose these delta जिनका भारी है. For delta positive there exists k belongs to n such that xn belongs to s of x0 comma delta after the kth step. All the after the kth step xn k neighborhood रहबा x0 रो neighborhood रहबा. Now since xn टा e neighborhood रो छे delta neighborhood रे जदि रहुचे तार image टा e भितरे पड़बा implies f of xn टा किनो पड़बागा देखो xn टा जदि e भितरे अच्छे तार f image टा e भितरे पछे f of xn belongs to s of f of x0 comma epsilon implies the distance between f of xn and f of x0 is less than epsilon for all the n greater than equal to k implies f of xn